Good morning, everyone. Good morning, Mr. Rahul. Very good morning, Mr. Vijay. Good morning. Good morning. Welcome to our show, sir. Good morning, Mr. Praveen. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Again, Mr. Praveen. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, good morning. Yeah. 1 minute. Let me bring Mr. Praveen also. Yeah. Good morning. So I don't want to take more time. So we'll start our program, Mr. Rahul. Sure. Good morning, everyone. Welcome to DXN online training platform. I'm going to everyone. So today we are having a fantastic presentation which is already implemented in Kerala, Odisha, and Maharashtra, which is happening very good, and the business is growing because of the new strategy which is brought by Mr. Rahul. So Mr. Rahul is going to start with Karnataka this month. So thanks to Mr. Rahul for giving his valuable time for Karnataka and Goa. Many states people are attending today program. Thanks for that. And as well as today, we are having a Kannada translation. It's going to be done by Mr. Praveen Kumar, Executive Senior Star Diamond, all the way from Tirthali. Welcome, Mr. Praveen. I'll hand over the session to Mr. Rahul, sir. Thank you very much, Mr. Vijay. Yes, Actually, we were supposed to meet in Hubli for the Diamonds and Stockings meeting, but unfortunately, because of this Corona, we could not make it. So maybe that is the reason this presentation, which I was supposed to give in Hubli, I'm giving today to everybody today. So thanks for inviting me, Vijay. And today's session, I believe this will be a changing session for everybody, especially for Karnataka. When we are looking for some changes, when we want to see a big change in Karnataka, when we want to make a big difference in Karnataka's bonus. I'll not tell sales, I'll tell about bonus, the bonus of the leaders. So let's see today's presentation. In today's presentation, hopefully I'll be able to convince not only the leaders, but everybody, even if you have a new person joining today, definitely we will try to convince him also by showing the plan. Sure. So today's translation will be done with Mr. Praveen. So thank you very much. Yeah. Last time also you were there for us, the translation in Kannada, thank you, because only then it will reach to everybody. So shall I share the screen? Yes, please. Definitely. Okay. So is my screen audio visible? Yeah. Yes. Visible. So, first thing is definitely I would like to show this disclaimer because that is very important, because here we are not trying to give a commitment saying that no you will get this much money, but if you work definitely as per the plan, as per what I'm going to show, definitely you will be getting a good income, definitely. So I want this to be translated, Mr. Praveen. This disclaimer is I want to just read it out. Even you can also translate in Kannada. The example made in this presentation are hypothetical and merely meant to describe and explain the mechanisms of the compensation plan and its various bonus features. Because here we are trying to explain which is not in the plan, but if you work like this, you can get better. Any statements made on this page are not made as earning claims, nor do they represent any promises or guarantees of specific earnings or earning potential. Specific earnings will be influenced by many other factors. So this is please translate this. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೋಧ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಒಂದು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಯಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನು ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತವದ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. Yes, sir. Thank you very much.
So we'll go with the presentation, Mr. Praveen. Now, Yes, now here today, what you're going to see is again, I'll be telling about the show plan. But before we start, the first slide which I want to read, that if you are spending 42 hours a week to achieve your well-defined goals, then something is missing somewhere. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 42 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 42 ಗಂಟೆಗಳ ವಿನಿಯೋಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಎಸ್ ಸರ್. So today's session, as I said, it's about show the plan. Now, here basically we are going to talk about money. We're going to talk about everything. Now, in today's world, we find everybody is running with the rat race to meet the basic needs. So basic needs, everybody wants. What are the basic needs? It's not luxury. If I tell about the basic needs, it's not luxury. You can see a house, a car, a good education for children, children's marriage, pension amount while retired. These are all very basic needs. It doesn't come in luxury. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಾವೊಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಲಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಲಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಅಥವಾ ಪರಿಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉಳಿದಂತಹ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Congratulations to anybody who has already got this. Because, because we cannot say everybody, right? But there are people who has already got this, all this basic needs. So congratulations to them. And for people who has not got, today the program is for them. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳೋದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ದೇವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್. And I can see in the participants today, I can see our leaders from Kerala also, the Mr. Vinish. I can see, nice to see everybody attending today's session from various states. So basic needs, as I said, basic needs, to fulfill these basic needs, we have options of job, we have options of business. Everybody knows these are the main two things where we have. Job means where we work 9 to 5 or 10 to 6, and you have one fixed income, a capping income, where there is a capping. The month end, there is a fixed salary, there is a fixed incentive, everything is fixed. And in this job, many of them are not able to meet their commitments. Let it be anything. Let it be the house. Let it be a small car for the family. Let it be a good education for children. Or let it be a children's marriage or pension, and to have a retirement amount while retiring. So all these things in a job, it becomes very difficult actually, because we struggle a lot in job. So job has got its limitations, definitely. Who is having very high salary, definitely they're all happy. But an average person with a job cannot get all his dreams get fulfilled. He cannot get his dreams fulfilled. Now, what is the next option? The next option definitely is business. Now, as we all know, businesses, there's lots of businesses. It can be a real estate business, it can be a conventional supermarket, it can be a construction business, it can be XYZ, any type of businesses. Like in this type of businesses, there is also a business known as direct selling. So today we are going to speak about that option called direct selling.
ಎಸ್ ಸರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದು 9 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 10 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಲ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Now, majority of the people, they are able to get success with businesses, because that is one thing what they find freedom while doing business. Now, why we come to this industry? Why we are talking about the direct selling industry? Because this is definitely a business which is known as a distribution industry, a different way of distribution. Like how you have a conventional marketing, here you have a different way of distribution. And no doubt this is an amazing business opportunity. It's an amazing distribution industry, and it is the biggest industry in the world. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಯದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದೇ ಇರುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Now, when we talk about this distribution industry, definitely it is one of the biggest, one of the best. Now, while selecting the best distribution company or the best direct selling company, I will definitely like my participants know the important factors. I have mentioned here 3 factors, but more than 3, I should say it's 4 factors. Number 1 factor is the guidelines what the government of India has given recently, the rule, that is we should be able to fulfill the rule mentioned by the consumer industry. That is number 1. Then comes the company stability, the product superiority, and the plan simplicity. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ನೇರವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಭದ್ರತೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ, ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಇದು 3 ಸಹ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಅದು ಸಹ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Now the guidelines, there's lots of things mentioned in the guidelines. I think many of us who has already seen, they know there's a big list. It's not actually guidelines, it's become a rule. It's a government order now. Now everybody needs to follow those orders. Orders is difficult to continue after 3 months. This is what the government order says. If anybody doesn't fulfill those orders, they should stop the business. So the government has given 3 months time to all the company who is not fulfilling. But we should be very proud and happy that DXN is been abiding with these rules, not only from 1 day, 2 day, or 1 month, 2 months, right from the very beginning.
ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ, ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಬರುವಂತಹ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೇ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಡೆಸೋದನ್ನ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಎಕ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಮೊದಲಿನಿಂದನೂ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಸರ್. So let's first understand what is the first factor which we mentioned here as a company stability. Now, definitely when we talk about company stability, the company should have a permanent address. It should not be that it should have a temporary address. Today it is there, tomorrow it is not there. First thing, it should have a permanent address. It should have its own offices. It should have its own factories. Very, very, very important. So company stability comes the office, the company stability comes the factories, company stability comes the existence of the company for how many years. Very, very important. Yeah. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ವಿಳಾಸ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾ. So the next factor, important factor comes the product superiority. It should be easily sellable products. It should be used in every household. That is very important. So product superiority is very important. Easily sellable is very important. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಂಪನಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅದು ಈಸಿಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. And the third important factor which is written here, the plan simplicity. When we talk about plan, it should be so simple that anybody should be able to calculate it. That is very one factor. Calculation, transparency. That is one factor. Second factor is, if anybody joins even today also, they should be able to get income than even the first person who joined the company. That is very, very important. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಮೂರೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಸರ್. So all these factors definitely you will find in the company, in our company, the privileged, the blessed company DXN, founded by Dr. Lim Seojin. We are very thankful for Doctor for giving us this beautiful company with the source, which with all fulfilling all the needs, whatever we said, all the factors. So thank you very much, Doctor, for giving world such a beautiful products, beautiful plan, beautiful stable company. Now we rank 15th in the world in direct selling company as per this global direct selling news 2018. This is all the recognition. So once we know this is the best company, which is known as the company which is known for high quality Ganoderma lucidum and other wonderful health products. We all know about this. Now let us understand further in our presentations in this company how we should work. So that is the main topic which we are going to cover. Okay. So ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಏನು 4 ವಿಚಾರಗಳಿದಾವೆ ಅಥವಾ 3 ವಿಚಾರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಭದ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ
ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಮ್ಸೋಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 2018ರ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 15ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Because I want to add again on the stability side, because see, when we talk about stability, we feel so honored to say that DXN is one of the company which is having its factories not only in Malaysia or Indonesia, in few countries. It is having its factories in many countries, and in India we are going to have the biggest factory in Telangana, Siddipet, which is around 4 times bigger than Malaysia. 4 times bigger than Malaysia. So presently we have factories in Himachal Pradesh, we have factories in Pondicherry, we have factory in Assam, Orissa, and Siddipet is the biggest one which is going to come. So coming to say a company like DXN, the dream for us is we are planning to have all the products what a house requires. We are going to be a supermarket. That is why so much of investment is done on DXN by Dr. Limsogin. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಯಾರಿಕಾ ಒಂದು ಘಟಕ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಲೇಷಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸ್ಸಾಂ ಇರ್ಬೋದು, ಒರಿಸ್ಸಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರ 4 ಪಟ್ಟು, ಈಗ ಮಲೇಷಿಯಾದ 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಿದ್ದಿಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಸರ್. So meaning to say, those who have already joined, congratulations, because you are with the right company. And who is yet to join, please understand the factors which is required for this direct selling company, as I told in my earlier presentation, earlier slides. So let us go to the main factor today's. Now, today's presentation, it is about how to show the plan, how to really show the real income part of DXN. This is where we are going to focus today. The first important factor what we need to understand is, in DXN, in this business, first you should be knowing who is your target audience. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಶೋಧ ಪ್ಲಾನ್. ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್. So we have our people who wants to use our product, definitely the consumers, we definitely have them. But for making the money work, we need to find an audience who is also interested to make money with the right company. That is very important. Now, if I talk about that factor, in every family, let it be my family or anybody's family, you will find around 30, 40, 50 people who is looking forward to make a career, who is looking forward to make a good initiative, a good career, good employment. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ 40 ಜನ, 50 ಜನ, 60 ಜನ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. So from this target audience, now we start with minimum
I have told about 30, 40, 50, leave everything. Now, once you find at least 6 of them, that is very important for us. We need at least, to work with this plan, we need at least 6 of them. And with 6, why this 6 also is important, that also I will be telling in my further presentations. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ 6 ಜನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ 6 ಜನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳೋನಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ಸರ್. So along with this right audience, right people, the next thing is we need to know the right product mix. Very, very, very important. Now here we have beautiful products. We are the leaders in Kannada. We are the leaders in Spalana. We are the leaders of Noninzi. We are leaders of many products. But again, finding a right product mix and telling these people is very important. I would say an example, like say dishwash, paste, soap, tea, coffee. Basically, I would like to say products which is easily sellable, which is easily consumable in every household. That is very important. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ 6 ಜನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ಏನು ಡಿಶ್ ವಾಶ್, ಹಾಗೆ ಪೇಸ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಶಾಂಪೂ, ಹಾಗೆ ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಸೋಪ್, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಂಬಾ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Now for us, our basic requirement is how to convince these 6 people. That is very important. The part what we'll be speaking with them is, can you consume products worth 3,000 approximately? Can you consume 3,000 worth of products? So that is very important. So when I talk about 3,000 worth of products, it can be all the easy product mix, like say tea, coffee, or dishwash, or it can be any of these products. That is very important. 3,000 rupees minimum can you consume? That is the first thing. If they have the willingness to make a career, the next question to ask is, can you consume for 3,000 rupees? If not, if they say, no, we cannot consume, I don't have capacity to buy for 3,000 rupees, then you need to tell them these products can be easily sellable. Can you not sell a dishwash to 10 people? Can you not sell a tea for 10 people? That is very important. Either you consume, if not, teach them how to sell these products. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 6 ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ FMCG, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗುಡ್ಸ್, ಅವು ಯಾವ್ದನ್ನೇ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನಾವು ರೈಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಳಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 10 ಪೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 10 ಟೀ ಇರ್ಬೋದು, 10 ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. So here I will not talk about months. But here definitely I'll talk about stages. That is, if you are able to make in first stage so and so, if you are making to make in first stage, second stage, third stage, I'll be talking only in stages. Now for understanding this show the plan, which we call STP, that is with the powerful concept of duplication. I want to please make a few notes for all my participants. The first assumption what I'll be showing here is, I'll be using a word called as point value, which is there in majority of our products, and I'll assume that 1 point value is equal to 1 sales value. That is the first assumption. Second thing is, I will be calculating very easily for all of you for 1 person, that is only for a distributor A, and then I will multiply by 6, since we are focusing on 6 people. The third part is, we will
assume that all distributors does 1000 PV, basically they are able to consume for 3000 rupees. This is what we are telling all distributors. First stage, they will consume for 3000 rupees, which in our system comes to around 1000 ppv. And the 6 distributors in the first stage, they do it for 1000, and in the second stage onwards, they purchase for 10,000 rupees. Basically, I'm talking about rupees 10,000 is because I am saying about a system in which they can make 3000 ppv from the second stage onwards. So first stage 1000, that is equivalent to 3000 rupees of products. Second stage 10,000 rupees, which is equivalent to nearly 3000 ppv. Yes, sir. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಂತರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೋ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 PV is equal to 1 ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 1 ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಈಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬ ಎ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 6, 6 ಜನರಿಂದ ಅದು ಗುಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1000 PPV ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 1000 PPV ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು 3000 PPV ಅಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Now it's my request to all the leaders, if they have not done, please do this also. And for the new people, please do try this, and this is going to be really beneficial for all of you. Now let us go with this concept of joining 6 people in the first stage. Now finding 6 people, as I said, is not at all difficult, but it all depends on how you are able to convince them, and are you willing to change. That is very important. If you have the capacity to change yourself, and if you have the capacity to change the life of many people, then this is the right thing which you should be doing. First stage, 3000 rupees you do. Even if you are a new person, you get 6 of them and get them into 6 different lines. And why 6? Why not less than 6? Because 6 is important for us to get the big income in DXN. And if you have the capacity to train more than 6 people, you can go more than 6. You can go for 7, 8, 10, or even 20 or 40 also. But 6, why I'm specifically telling about 6 is a number where you can train people easily, at least in 1 month, because it requires training. It is not a system in which you just join people and you just leave them in the field. Here, your efforts is required to train them about the products, train them about the marketing plan, show the plan, train them about the support system what the company gives, train everything what is required in DXN. That is why we say when we take a small amount of people, a small group of people of 6 people, you can focus, you can concentrate nicely to train these people. Yes sir. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಂದ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಜನರನ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಈ 6 ಜನ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ DXN ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು 10 ಜನರನ್ನ, 20 ಜನರನ್ನ, 30, 40 ಜನರನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬೆಳೆಸುವಂತದ್ದು ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಜನನ್ನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 6 ಜನರನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್.
So initially, when anybody joined, I'm saying them buy for 3,000 rupees, find 6 of them to buy 3,000 worth of products, train them very good. That is very important. Now, to start with an income, if at all, this is my first stage. I did in 1 month only one stage. Suppose I did just one stage, what must be my income just for a new beginner? So let us just see his bonus. What is going to be? It's going to be, if I'm counting 1 PV, 1 point value is equal to 1 SV. It's going to be the income what you're going to get on your personal is going to be 1,000 sales value into 9%, because you will be in the slab of 9%, and you get rupees 90. And what you get from A, B, C, D, E is the difference. That is 3%. 9 minus 6, 3%. And the difference comes 30 rupees. So 30 with A, the person called A, and you multiply by 6, you get 180 rupees. So if you just calculate in the first stage, it is 270 rupees. And it looks very small. Let us see further how it goes. Yeah. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 6 ಜನರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು 9%ಗೆ ಬೋನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ 3% ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 6% ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು 9% ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರಿಂದ 3% ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 270 ರೂಪಾಯಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. So when you train them, when you train your team of these 6 people, certain things what we do, the mistakes, let me just tell you. Now while training, we teach them with 1 tea dabba of RG. We tell them you can make 1,000 cups of tea. Please do not train that way, because here the system is made in such a way that only when the product moves, the bonus increases. Train them in such a way, let them make a tea in a regular pattern. Let them make with one in which the tea gets over in 15 days, 20 days, or maximum 1 day or 1 month. But again, if you go to the old strategies saying that with 1 tea, 1 RG 250 grams, you can make 500 teas, 600 teas, 700 teas, 1,000. Please, here we want the products to be moved fast. That is very important. We did a very big mistake of earlier saying 1 tea, 500 cups, 1 tea, 600 cups, 1 tea, 1. Please do not do it. We want products to be moved. I have an example. People, when they tell about toothpaste, they say, oh God, take small toothpaste, just like a peanut, and you can use it for many months. Please do not. Let them use as usual. Because here, my dear friends, this is an industry in which when the product moves, your bonus increases. Understand that fact. Please do not do that mistake. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೀ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಟೀ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟೀ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೀ 1/4 kg 250 ಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಟೀ ಪುಡಿ ಡಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ 1,000 ಟೀ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ತರಬೇತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪೀನಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಲೆ 3-4 ತಿಂಗಳುಗಟ್ಲೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿವರಣೆ ಏನು ನೀವು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೋನಸ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಟೀ ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಖರೀದಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೋನಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮರುಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಂತರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Mr. Praveen, I have seen some examples where leaders say, with 1 black coffee sachet, you can make 15 cups of coffee. Please do not do that. Let them make 3 to 4. Nice strong coffee, nice filter coffee taste. Please. Because that is very important. Our concept, our mindset needs to be changed. Our mindset needs to be changed right from the top. Only then it will reach correctly. Whatever we did all these years, please wipe it off. Let us start fresh. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಈ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಸೊ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ, ಈಗ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಶಾಶೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು 15 ಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮರುಕಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಶಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕಪ್ 4 ಕಪ್ಪು ಸಹ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಲಿ, ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ 150 ml ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮರುಕಳಿಸದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್. So I believe all my distributors, all my leaders, all will try to make some this changes. Very important, because Karnataka, I have seen many presentations with one sachet, 15 cups, 10 cups. So let us start a new beginning. Let us start a new beginning in Karnataka. So let's proceed further, Mr. Praveen and Mr. Vijay. We go with the second stage. Now let's see the fun. Now here, my focus is on the 6 people only. My focus is on these people to train them rigorously, to train them very nicely about the products and marketing plan, the system, the support system, everything. Now let us see what happens in the second stage. When the same people, A, B, C, D, E, F, the 6 people duplicate the same thing. Let us just see. See here, duplication plays a vital role. That is very, very important. This industry, this system is on duplication. If you are not able to duplicate properly, you become a failure. Understand that things. It is not that you keep on going to the downlines and training all the people. No. Your duty is to train only your first generation or your first line of people. That is very, very important. But make sure you train them very good. That is very important. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಡದವ್ರನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರು ಒಂದು ಏನು ನುರಿತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ತಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ತರಬೇತು ಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 6 ಜನರನ್ನ ನೀವು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Now, second stage onwards, you need to purchase for nearly 10,000 rupees, which comes to nearly 3,000 ppb. And why this 3,000? It is very important, because only then the system will become autonomous. To make an autonomous system that is why from second stage onwards, I'm telling about this 10,000 rupees or 3,000 ppb. Very, very important. Here, when we start duplicating, that is very important, duplication. See, my 6 people is ready. I've trained them very good. I've trained them about the system that you need to work at least with 6 minimum. Later again, then expand 7, 8, 9, 10, and then go with as many as you can. But when your training is strong with your 6 people, when they duplicate. So in this screen, you can see I have not made for everybody 6, but it is for all, every A, B, C, D, E, F. All of them will have 6 people. Same like what you have done for yourself. Same like that. And they will be just doing the same thing what you did in the first stage. They will also get people to consume for 3,000 rupees or 1,000 ppb. Simple. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಏನು ಪ್ರಬಲವಾದ ಒಂದು ತರಬೇತದ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ 6 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಾಗ
ಸೊ ಅವರು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು 1,000 ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು 6 ಜನರನ್ನ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಅವರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಮತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Now suppose I have joined A, and A also has joined 6 of them. Say G H I J K H. There is 6 people. Now what happens? I'll tell you the system why it goes wrong. Now suppose under A, G or H somebody has any doubt. What is happening now? I'm saying if G or H or anybody having doubt, they straight away go to you, the upline, super upline, to ask down, and the super upline will go down to explain. This is what is happening. Again, do not do that. If G, in this example, if you see, if G is having a doubt on anything, maybe a product, on the marketing plan, the system, support, anything, make sure it has been explained by A itself. If A is not able to explain, it is your duty to explain to A, not to G. This is the biggest mistake what we do. We don't go to the second generation, we go to the 10th generation explain. And because of that part, we are not making these lines independent. That is very, very, very important. This is what everybody is doing. So let us not go for that. Let us train this person. If down the person, even if the 10th generation has any doubt, make sure 9th, 8th, 7th, 6th, 5, 4, the entire line is clear with the doubt. That is very important. Your responsibility is only your front line. That is very important. If you do this, you are making a strong system. And this is what we call independent lines. Yeah. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಎ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ IHGJKH ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಈಗ ಅವ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ತಂಡವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಎ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವೊಂದು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Now let us see the bonus when it is going to be as per this. Now as per the accumulation system, you will be into 25%, you will become a qualified star agent. And under you, your first generation, they will come into 9%, and the second generation will come into 6%. Now let us see what is going to be the bonus. If you see the bonus in the second stage itself, from you will be a qualified star agent, and you're purchasing for 10,000 worth of products. That is equivalent to nearly 3,000 rupees, 3,000 PV. So 3,000 SV into 25% comes to 750 rupees. And then comes the differential bonus of A. We calculate from A, then multiply by 6. From A, the total SV what he makes with his team is 9,000. 6,000 plus 3,000. That is 9,000 SV into difference. 25 minus 9 is 16%. So the difference bonus comes to 1,440 into 6, because we have 6 groups. It comes to 8,640. The total bonus becomes 9,390 if we take 1 PV is equal to 1 SV. Yes, sir. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ
ಈಗ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಏನು 2ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1,000 ಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ 6% ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಏನು ಏನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು 9% ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು 25% ಬೋನಸ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನೀವು 25 ಮೈನಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಜನರೇಷನ್ ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೋನಸ್ 16% ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ 9,000 SW ಇಂಟು 16% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,440 ರೂಪಾಯಿ ಬೋನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ. ಅದೇ 6 ಜನರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8,640 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೋನಸ್, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ PPV ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು 750 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 9,390 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. So this duplication is very important. That's what I'm saying. This duplication is a concept which this industry is always saying, the power of duplication. That is why I say, you teach your frontline, your people, the right, so that they also duplicate the same thing. Now let us see with stage 3, when it has been duplicated. That means you are having 6 people and all the 6 again having six people. It reaches the second level, second generation. It reaches the third generation with the same concept. Second generation again with 3,000 PPV, or you can say 10,000 rupees of products, and the third generation again with 1,000 PPV or 3,000 worth of products. In this, you just see the percentage what you will be having. You become a diamond, a qualified star diamond with 37%. That is very important, because all the, like how you became a star agent, qualified star agent in the second stage, all your people, your first generation, they also will become a qualified star agent. See the beauty of this. See the beauty of this. You straight away reach a qualified star diamond with 37%. Your first generation, all 6 of them will be a qualified star agent. Below them will be 9% and 6%. Now, this is the true beauty of duplication. This is the true beauty of duplication. Yes, sir. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3ನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು 1,000 PVT ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಳಿದಂತವ್ರು 3,000 PV ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ 2ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು 9% ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈಮಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಸ್ ಸರ್. So you are creating independent lines. See, I'm telling about independent lines. Your A, B, C, D, E, F is independent. You are teaching them to be independent, and they are also duplicating the same things, making their 6 lines to be independent. Let us see the calculation for this. Now, if you see the calculation in the third stage, from you, that is from your 3,000 SV, you get 37%. 1,110, 1,110. The differential bonus of A makes a total group SV of 57,000, and the differential bonus is 37 minus 25 is again 12%. You get 6,840 into 6 becomes 41,040. Now let's see the development bonus, because all of them are star agents in the first generation. 57,000 PGSV into 5% becomes 2,850 into 6 becomes 17,900. My dear friends, 59,250 in a third stage. Is it less? Can anybody have a nice life to begin with 59,000, 60,000? Is it not sufficient? ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ತಂಡವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಾರಿ, Yes. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ PPV ಮೇಲೆ 37% ಪ್ರಕಾರ 1,110 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಂದ ನೀವು 37 ಮೈನಸ್ 25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12% ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಡಿತೀರಿ. ಆಗ 57,000 TGSV ಮೇಲೆ ನೀವು 6,840 ರೂಪಾಯಿ, ಹಾಗೆ 6 ಜನರಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯುವಂತ ಆದಾಯ 41,040 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಡಿತೀರಿ. ಆ ಒಂದು 57,000 PGSV ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 5% ಪ್ರಕಾರ 2,850 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ, 6 ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ 17,100 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು 59ರಿಂದ 60,000, 59,250 ರೂಪಾಯಿ, 50,000, 60,000 ಆದಾಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಲ್ವಾ, ಪಡಿಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. So you want me to stop at stage 3 or want to continue further? Because I will tell you one thing. If you are training in the first generation, your first 6 people is good. Even if you want, you cannot stop it. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲ 3 ಹಂತದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Now let's go to just one more stage. I'll not take more than this. Just one more stage. Remaining the duplication continues. And this is a stage where you can plan for 7 lines, 8 lines, 8 people, 9 people, 10 people. You can plan from here, from third stage onwards. You can definitely plan. But let us see, suppose somebody is just focusing only on 6 people. Let us see what is going to be the future of them in terms of money. Let us see the next slide with stage 4, with the same principle, the concept of duplication. Your entire team is doing the first level, you are doing 3,000, that is 10,000 worth of products. Second generation also doing the same thing. Third generation doing the third things. Fourth generation also doing that same things. You can see the entire structure in front of you. I have made only for one person because my screen will not allow me to make for everybody. A is having 6 of them, B is having 6 of them, C is having 6 of them, D is having 6 of them, E is having 6 of them, F is having, likewise L, K, everybody is having 6, 6, 6. Now, as I always say, your focus is only on your first generation. Even if somebody comes in like X, if X has any doubt, it becomes the duty of M to answer it. If M has any doubt, it becomes the duty of G to answer it. If G has any doubt, it becomes the duty of A to answer it. If A has any doubt, only then you will come into picture. Please, 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 what we did in the past, do not do that again. At least when you do this for the new people, make them independent. If somebody from the 4th generation has any doubts, 10th generation has doubt, make sure their upline knows the answer of it. Make them independent. That is the main thing in this entire presentation. Now let us see what is going to happen in terms of calculation. Mr. Praveen, after you say, I'll come to the calculation. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ 4ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ 4ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ 4ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 1,000 PO ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 3ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ 3,000 PVಗಳನ್ನ 2ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. 1ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು 7, 8, 9, 10 ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 4ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಂ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರ ಮೇಲ್ನ ಏನು ಅವರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಂ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅವರ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರೇ ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಅವರು ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಎ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನೋಡುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Now let us see what is the status going to be of you here. The status of you is going to be a triple diamond, my dear friends, because all the 6 persons has become diamonds. A, B, C, D, E, F is going to be a QSD. You are going to be a triple diamond. Under the triple diamond, you have many QSAs. Under QSAs, you have got many distributors. My dear friends, if I should now, if I come to the next slide of calculation, you will be your mind will boggle. I'll come to the calculations. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ, ನೀವು ಯಾವ ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರಿಪಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹಂತವನ್ನ ನೀವು ತಲುಪಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 37%ಗೆ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. 3ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 9%, ಹಾಗೆ 4ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 6% ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Let us see the calculations, Mr. Praveen. Let us see the calculation. Very important. I was also surprised to see when I was doing a calculation for stage 4. From you are a triple diamond, 37%, 1,110 development bonus from the first level. Now I am coming to from the first level. That is 3,000 PGSV into 5% is 150 into 6 of them 900. You just calculate and see if in your own house it comes to rupees 900. Development bonus from the second level. 3,42,000 PGSV into 4%, 13,680 into 6 of them. It comes to 82,080. Yeah, DGSV. See, I'm talking about DGPV. Now, in this particular example, your personal PPV is just 3,000. Your PGPV is 3,000. Your DGPV is also 3,000. Now, how will I get this development? How will I get the leadership bonus? Now, see the beauty of this system. Here comes the borrowing concept. The borrowing concept is applicable because as per borrowing concept, what you need to have is you should have just 2 qualified star diamond lines. In this case, you have 6 qualified star diamond lines. The second criteria is you should have 4 QSA lines. You have 6. All the 6 QSD lines is also your QSA lines. In this case, borrowing is applicable. Your group, entire diamond group PV is going to be 20,70,000. 20,70,000. You minus your balance upline guarantee of 97,000. You still have got 19,73,000, and the leadership bonus in the first level is 5%. You get 98,650. Your total bonus with this concept is 1,82,740 in the 4th stage. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಟೇಜಿನ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ 3,000 ಎಸ್ವಿಗೆ 37% ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ 1,110 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋನಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
3,000 PGSV into 5% is equal to rupees 150 into 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 900 rupees ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 82,080 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ PGSV 3,42,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 4% ಪ್ರಕಾರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋನಸ್ ನಿಮಗೆ 13,680 ಇಂಟು 6 ಜನರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 82,080 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋನಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ DGSV ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು PPV 3,000 ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ದು DGSV ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 20,70,000 PGSVಗೆ ನಿಮಗೆ DGSVಗೆ 97,000 ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ DGSV 19,00,000 ನಿಮಗೆ 73,000 ನಿಮಗೆ DGSV ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೋನಸ್ ನಿಮಗೆ 98,650. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋನಸ್ 1,82,740 rupees ನಿಮ್ಮ ಬೋನಸ್, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. So I have not calculated fifth stage because I don't know what is going to be the figure, but I'll definitely calculate in my next presentation. It is going to be mind blowing. But what I request is, once you reach the third stage, please plan your next 6 lines, your next 6 people who you can train, and give. You know how much time you should give for these 4 stages? Not more than 6 months to 7 months. That's all. Because if you are able to train your 6 people in 1 month, they will also do the same thing. It can also happen in 2 months. It can happen in 3 months. This is what people are doing with true plan, showing the plan. This is not a true showing the plan. If you show them the true plan like this, they will definitely go for it. Teach them the system. Teach them about this concept of 6 people. Teach them the concept of how the system works. Now, in entire process, one thing which I can say is, you need to stay focused. You need to stay focused only on the 6 people, not more than that. If you go on to focus everybody, there your duplication concept will not work. You have to focus on your 6 people. Suppose from the 6 people, one of them is not working. Find a new person who fits with your psychology, who fits as per the system. But you work with only the 6 initially. Later, 7, 8, 9, 10, 11, 12, you can extend 20, more than 20. And believe me, if you have 20, this type of 20 independent lines, that is for Crown Ambassador, you will have an income in which you can buy your own private jet. You can pay EMI. This is what Dr. Lim said in the cruise ship, and that is the truth. ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾನು 5ನೇ ಸ್ಟೇಜಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರುವಂತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು 5ನೇ ಸ್ಟೇಜಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ನೀವು ಪಡಿತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಈಗ ನೀವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಂತ ತಲುಪಿ 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂತರ ನೀವು 7, 8, 9, 10 ಇನ್ನು 6 ಜನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ನೀವು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸಬ್ರನ್ನೇ ನೀವು ಹುಡುಕ್ರಿ. ಸೊ ಹೊಸಬ್ರನ್ನೇ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೌನ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನ ನೀವು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಎಕ್ಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ನೀವು ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ
ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Now, what should be your target? That is very important. If you are focused, if you want just 6 of them, okay, fine. But for me, I'll not be happy with 6 people. I will definitely look for more than 10 or 20. And for 20 people, for becoming a crown ambassador, for me, with the strategy of just focusing on 20 people, I will not focus on the entire people. For me, 1.5 years is sufficient. 1.5 years should be sufficient to become crown ambassador with 20 independent lines and earn a very big income. Very big income. It is beyond your imagination. See, here the beauty is, we have what I said, we have a strong company, a stable company, a strong CEO who's a scientist. We have a unique products, and we are focusing on becoming a supermarket. We are going to come with many new products. Whatever, we are going to cover all segments. Let it be your kitchen, let it be your bathroom, let it be your toiletries, let it be your cosmetics. We are going to cater all fields. Now, with this support, with this system of the company, still, if we are not able to do in DXN, then I am sure you will not be able to do anywhere. The part is, are you ready to change? That is very important. You need to change. As a leader, we need to change. We need to teach these things to the people. And it is not so easy to change suddenly, because all these years, 20 years, 21 years, we are talking about medicines, then a doctor, medicine, all those things. So we need to come out of this, because the product is so good. No doubt on that. Now we need to change. We need to really show people the income in DX and how to work with this income. Now a time has come. A time has come to change. A time has come for Karnataka to do the best thing for everybody. It is not only one person who is going to change. It is the entire team which is going to change. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ತಯಾರಿದ್ರೆ, ನೀವು ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಕ್ರೌನ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಧಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಅವಿರತವಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ನಾವು ವೈದ್ಯರಂತನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ನಮಗೆ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊರ ಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇರಳ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒರಿಸ್ಸಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಜೀವನ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವೈಖರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. And this industry, DXN, is not for that people who wants to work from 9 to 5, 10 to 6, because they cannot get this income. This is for the special blessed people, because everybody will not get to hear these presentations. So let us use this. Let us create real millionaires, monthly millionaires in Karnataka. Let all the leaders take a pledge to create an example, to create big millionaires or big people of millionaires, group of millionaires in Karnataka. So thank you very much, Mr. Vijay and Mr. Praveen. Nice translation. Thank you very much for the excellent translation. Yeah, thank you ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
ನೀವು ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ಸ್ ಆಗೋದು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ರೀತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಎಸ್ ಸರ್. Thank you very much. Thank you, Mr. Rahul. Thank you, Mr. Praveen. Really, it's like a show the plans, the real meaning on that word, because today it's a different dimension of DXM marketing plan. I can say it's a wonderful and very simple way we can duplicate it. It is not like more complication. It's a very simple way which you've given. Thank you, Mr. Rahul, for this presentation, and thanks for Mr. Praveen for wonderful Kannada translation. Tumba chennagi madidiri sir. Thank you very much. And again, I can say Vijay, one thing which I want to say towards the end is, let us all work together with the same concept. I should speak the same. Mr. Vijay will speak the same. Mr. Shetty will speak the same. Mr. Praveen will speak the same. Mr. Nevin will, everybody, let us all speak the same language. Only when everybody speaks the same, a change will happen. Duplication Yes, is sir. start Yes. properly. You rightly said, sir. See, since we are all leaders over here, so we will start this presentation. In every presentation about people are doing a lot of online programs, physical programs are happening. We will take this presentation, and moreover, Mr. Rahul is going to travel in February month in Karnataka. So we are going to do the same presentation, and with a lot of leaders a lot of places he is going to visit. So with that, thanks Mr. Rahul for presentation. Thank you. Thanks Mr. Praveen, and thanks for all the participants attending today. Go Crown. Thank you, sir. I'll officially wind up the session. Thank you. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mr. Praveen. Thank you, Mr. Vijay.